Bem-vindo a nosso canal, e aqui que as notícias sobre celebridades ganham vida. O típico quente de hoje. Mais uma vez, a popular dupla Özge Yağız e Gökberk de. Circulam rumors de que o relacionamento deles acabou. Não terá menos interacu. Nas redes sociais achou-se de uma separação silenciosa. Não entendo. Assim que todos pensaram que era o fim, uma nova foto chegou a todos. Özge e Gökberk foram vistos juntos em barco e compartilharam momento extremamente romântico. Esta imagem mostra os dois vistos sozinhos, longe da multidão. Ocorreu durante uma pacífica excursão ao par do sol ao longo da costa. Não era apenas que elas estavam juntos, mas também apesar que estavam, Gökberk estava deitado no colo de Özge. E Özge acariciava suavemente seu cabelo enquanto olhava para a água. F próximo fotógrafo esta bela cena e eles parecem tão calmos e felizes. Você podia sentir amor entre eles. Se eles terminassem. Certamente não se parece com isso. Hashtags como #icebergforever e #lovestillalive estão em alta. Na foto, Özge estava usando sudor cream macho e parecia completamente relaxado. Gökberk usava óculos escuros, sua cabeça estava em paz. Não era para as câmeras, era momento real, cheio de emoção. Os fez começaram a especular. Eles ainda estão secretamente apaixonados. Os rumores de separação não eram verdadeiros. O que torna isso ainda mais misterioso e que nem Özge nem Gökberk. Não verificando negando nada. Eles permaneceram completamente silenciosos e mas as águas falam mais alto que as palavras. Este momento do barco desmuido. Muitos fãs acreditam que isso pode ser sinal de reconciliação. O amor ainda está lá. Outros disseram que podem nunca ter sido e el hecho que eles mantêm o relacionamento em segredo para evitar a pressão da mídia. Seja qual for a verdade, esta viagem de barco. Isso prova que ainda há algo muito especial entre Özge Yağız e Gökberk de. Estão eles próximos como amigos íntimos ou apenas amigos íntimos. A química e o vínculo permanecem fortes. Este momento também nos lembra como os relacionamentos podem ser complexos. Especialmente aos olhos do público. Às vezes, o silêncio diz mais do que postagens nas redes sociais e às vezes. Uma noite tranquila no barco é suficiente. Para lembrar a todos que o amor não desaparece simplesmente. Vamos acompanhar todas as atualizações de perto e trazer-lhe.
as últimas notícias sobre Özge e Gökberk. 8 Lá, fiquei atento e não esse esqueca de curtir. Compartilhar esse inscrever para mais histórias emocionantes e momentos. Ries das suas estrelas favoritas.